olwo nga bamaze okutunda. Kimami Sengozi nkakasa ntya signature yo inayo wano ku gundi ku ndagamuntu yo. Signature yange ne mu kugula yali efaanagana bweti. Eyo tekyuka. Gy'okozesa ne kati. Nakati gye nkozesa. Tekyuka. Mu biwandiiko byange byonna eyabali eriwa balike bante olaba ndooza ne bwe nali nsayininga nga sinafuna yadde ssente ezo. Eyabali yeeno. Eringa zino ze musayininga basako bujjejje bubiri kantu kali fani. Zino ziringa ze musayininga mu banka bazitateazo batera gye bakola eyo. Initials, yes. Short signature. Eneringa initial. Kati ate ne bweba short signature nalina short signature yange ngeri DSK. David Sengonzi Kigongo. Na nabwe njikolamu. Mutemuli yadde ddi. So consent form bazi kusayininga. Bazi forginga. That is pure forgery. You did consent. I didn't consent. Kubanga singa na consent nga bino tebyandibaddewo. Abakulu ebiwandiiko byennina waliwo wano, yes, the land sale agreement. Original ya sales agreement. Yes. Era signature yo. Etaka million ya 25. Bo batunzaaga. 2 nga wayiseewo n'emyaka ena. Ekitasoboka mu ttaka. Ne signature yiye yange wansi. Kuba yino wano David Sengonzi. Kali kaakano. Yes. Yane kuzine na wale endala gy'ondaze. Ziri eno maaso. Yes. Kati we muwulirira nsinga okwesibira ennyo ku bantu abamu. Centenary Bank abakulu baafera. This is forgery. They forged your signature. Bino tebiri mu branch. This is head office. Biri ku head office. Kuwaffe n'aba staff wetulaga. Naye ng'ate mu kugula laba bwe ono MD yawandiika. Wolaba nti from 4 ndozo kalaba MD yawandiika ku 4 ne 5 nga wali recommendation. Olwo mbasabye banyongereyo obukadde bwali 3.5 ne babunyima. Okay, it was okay because maybe it was because of the policy. Yes. Naye tusobola ate kutunda way below the purchase price. Teri teeka likikkiriza. Even after 4 years had elapsed. Tekisoboka. Land does not depreciate. It's not a car. This is not a car. It's not a car. Nti nebo gifulumya bondi n'ovugako. Ebyo byonna nandi bigumiikiriza ne ngamba okay, probably bakozeemu era emu. Bw'eba ya era emu. You see it n'ogamba no, let that one go. N'ogenda n'ebigenda mu maaso. Laba gwe baateekako nti yaguze. Gwe baateekako nti yaguze Edani Sekamate. Kino nkikakasa nti jjukira mu banka muno eriyo omuntu ajja n'akusaba ssente ng'alinako ebiwandiiko by'alina. N'omugamba ssente z'oyagala oba kategori ya loan gy'oyagala egwa wano njagala ebiwandiiko ABCD. Probably abamu batera okutendalinga in some documents partially. Kati ono nkiteebereza nti yali ayagala kusaba looni eri loans officer omu. N'assaayo passport. Either ne bamurejectinga nga passport nabo bagirabye nti eri expired. Naye ne bagisigaza mu drawer. Kati bwe batuuka ate okwagala transferring ettaka lyange nga baagala bafune we bali kweka. Kuba nkola y'abayaaye ba banka nti ne bwaba ne ssente. Ebyo okubeera ku record mu Centenary wali obirabyeko mu nkola bwetyo baali babikozeeko. Kyali kikoleddwako. Byonna nsinga okwongera okuzuula ensobi zino nga kituuse ku nze. Kubanga kituuka ku nze nga sinze muntu gw'oyisaamu amaaso nti simanyi kiki kikolebwa. Nali mmanyi buli kimu kye baba balina okukola. Kuba I was a senior staff by then, omuntu akoze emyaka egisoba mu 5. Tabeeranga fresher oba intern experience ebaawo myaka 5 ebaawo mu buli ngeri kujjako ng'omutwe kaput tolina. Kituufu. Kale nno bino mbisinga byetegereza ku nze nga bibadde bige nalinako bye nalabanga naddala mu recovery process n'ogana naye
these methods abakulu bandibanga batuuzawo butuuza passport eri batuuzawo obutuuze naye eno ono ng'omuntu yagula ettaka ali munda ono staff wa banka yennyini kati babeera n'olaba banzanya emizannyo gino banzanya frustration game baagala giving up at a certain point bwe balaba ng'osiriseemu tokyazza muliro nga balyoka bakijja mu mannya gooli jjukira balina connection y'amaanyi nnyo mu buli w'olaga nti bw'ogenda mu landizi balinawo be babribinga ne babakolera bye baagala kubanga omuntu ali sensible mu landizi how can you accept an expired passport which document kati fe tuyingira mu mapeera oba kale ebitongole ebirala tosobola ku accessinga mapeera house ng'olina invalid document era omuwala abasikali abo atunulako obutunuzi aba security. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa weebale kulaba mu kutu gwa Uganda Eyenkya. Tukomyewo kitundu kya kutaano mu mboozi ez'okunoonyereza ku bufere n'obubbi obuligenda mu maaso mu Centenary Bank obadde ku mulembe gwa Fabian Cass. Wetwogera Fabian Cass nga ekifo kya MD owa Managing Director agenda kubeera nga akivaako agende mu maaso okubeera CEO owa Centenary Group. Naye bingi ebikyavaayo bangi nnyo abakozi abazze abatutuukiridde emboozi tutandise okurekodi nga basukka mu 10 abatwoleka obunyazi n'obubbi obubadde mu Centenary Bank oba obugenda maaso mu Centenary Bank obadde ku mulembe gwa Fabian Cass. Abamu bankakasa nti ddala kituufu Fabian Cass ono yaleeta obunyazi n'obubbi obwo okweyongera era n'abamu ku bakozi betugenda maaso okubeera nga turekodinga bagenda maaso okwoleka ekyo. Ate waliwo n'abalala abavuddeyo abooleka nti ebyapa byabwe tebiri safe na Centenary Bank era gwe yeteekateeka okubeera ng'oyagala ofuna ebbanja oba loan ne Centenary Bank ng'oyagala okusingayo ekyapa kyo sooka okkakkana owuliriza emboozi zino olw'ensonga waliwo neeyambagulizaako emboozi gye tugenda okurekodinga enaddirira ku eno ng'eno yaakaggwa omwami oyo yatwalayo ekyapa oba atwala ekyapa mu Centenary Bank ne bamugamba agenda aleete powers of attorney agenda okudda ate ng'ekyapa kye yali asizeeyo oba kye yali abalekedde agende aleete bye baamusaba ng'ate ekyapa ekyo bakyewoleddeko obukadde obusoba mu 10 bye biŋŋambibwa. Omwami oyo naye tugenda kumuleeta mu Katuliki naye y'omu ku abo abatakyalina bwesige mu Centenary Bank. Emboozi zino tuzikola n'ekigendererwa ekyokusomesa n'okuyigiriza n'abo abagenda mu maaso okubeera nga beesiga mboozi zino za bannansi era abakulu temulowooza nti tulima empindi ku mabega. Centenary Bank tewali alina bukyayi ku bank naye ebikolobero n'ebive ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda tulina okubyanika ate okutereeza institutions zino zigere maaso zibeeremu obwerufu amazima obwenkanya ate bannayuganda beeyagalire mu nsi yaabwe nga tewali abbiddwa tewali abonyeebonye tewali muntu yenna agenze maaso ate kukolera mu maanyi oba nantuuyo za muntu mulala yenna. Yensonga lwaki episode zino eza fraud in commercial banks zijja okutunuulira butya bank za Uganda bwe zigenda maaso okukaabya bannayuganda akayiri gombe yadde nga waliwo neezo ezigenda maaso okubeera nga zibateekako kamwenyumwenyu naye kale twagala buli munnayuganda abeere safe. Ensimbi ze zaterese mu bank akakasa nti ziri safe, ekyapa bwakitwalayo akakasa nti biri safe, ate era na buli kimu buli omu yeyagalire mu nsi ate era n'obunyazi n'obubbi tugere maaso okubeera nga tubulinnya ku nfeete. Kale ekitundu kino ekyokutaano nkyayi ne mwami Sengonzi David yali mukozi wa Centenary Bank. Ebitundu muzze mu biraba, ekyokuna mwakirabye. Tuyinza okubeera ne episodes nga 7 mu nsonga y'omwami ono. Yali mukozi mu Centenary Bank naye ekyamuviirako obuzibu kwe kufuna oba okulya ebbanja ng'akola salary loan. Yagenda maaso ate omuzaalira ebizibu byalimu olunaku luno olwaleero. Abakulu abali munda mu Centenary Bank abamu bakyagaanye bakyesulwa byo okubeera nga boogera naffe ku nsonga eno naye kale omwaganya gukyaliwo okubeera nga ate twogera maaso okubawa omukisa okubeera nga batangaaza ku ebyo
ebyogerwa. Mukulu Sengonzo obulamu buli butya kanswerera oli bulungi? Ndi bulungi taata. Naawe gyebalise. Gitambula gitya? Era nga bulijjo egimu gikooya, egimu girumya, naye ng'Omukama ali ku sayidi yaffe. We twasembedde mu kitundu ekyokuna nga wadde olina ekiwandiiko ky'obadde olina okunjoleka ekya guidelines oba mitendera standard operating procedures ezigobererwa ng'omuntu agenda okufuna oba ng'afunye ebbanja mu Centenary Bank we tuba tutandikira awo, naye nga sinatuukawo emabegako wankubirako n'ontegeeza nti ensonga zino wazituusa ne mu bakulu okutuukira ddala mu church, mu Catholic Church, nti Archbishop ensonga zino yazitegeddeko. Ng'ensonga zonna bwe zitambula Gambobbi ligambibwako nannyini lyo. Okuva lwe natandika olutalo lw'okununula ebyobugagga byange nzize ntuukirira ofiisi zonna ezikwatibwako ensonga eno omuli ne ofiisi ya Archbishop. Nasooka kulwana kulaba nti ndaba omugenzi Archbishop Lwanga ng'Omukama tannamuyita n'enkubibwa ekikono. Ku luno ne wabaawo mukwano gwange omu n'annyamba. Archbishop Kizito Lwanga akyali oba ekiwaliwo abaakulemesa? Ng'akyaliwo. Ne banemesa okumulaba kuba natambula okumala emyezi nga 6. Ng'ensonga gy'oliko nkulu ya byabugagga byo? Ya byabugagga byange. Centenary Bank ebitutte. Yekka ye yali asobola oba okonvininga meeting ebayite ebabuuza abaana biki ebigenda mu maaso mu banka. Bwe ntyo nakubibwa ekikono nembeera wa Father Aleese Ntumbu oyo okumala ebbanga nga nzijanga baŋŋamba tokijja kusoboka naye nga nkakasa nti ensonga yange eŋŋumu, ensonga yange ennene. Bw'atyo paka Omukama lwe yatwala Archbishop oyo. This time round ng'ensonga eno emaze okunyinnyitira nange empulira neenyiye era nenziramu nennwana mukwano gwange n'asobola okunkonekitinga nenkuba akajji nentuuka ewa Archbishop nembimuyitamu. Ono aliko ye Archbishop Semwogerere. Bwe mbimuyitiramu saayogeza mimwa gyokka wabula namukwasa biwandiiko okwewala contradiction nti nkonjera banka ya ey'Obukatuliki. Bw'atyo bwe yabisomaamu naye kyamwenyamiza ne kimwewuunyisa yambuuzanga Innocent wamulaba? Ne mugamba namulaba era be bali mu mivuyo gino. Ategeeza Innocent Kyakuha. Innocent Kyakuha oyo ye yali company secretary. Olwaleero ye company secretary. Naye emivuyo gino gyonna n'okutunda byonna vulugu yenna. Luli yali mu legal department. Legal department chief manager. Ne mugamba omukulu oyo namulaba naye teyangasa. I was open. Innocent Kyakuha teyangasa. Era yali emabega. Instead alwana kulaba nti ata avuvuba ensonga. Nambuuza mwami bali ku ddembe ate. Konze mwami bali ku ddembe simumanyi. Kuba agenze n'okujjayo nze nga nkoze eki? Ng'ovuddeyo. Amazima nga mwami bali ku ddembe simutuukirirangako. Ko ye nedda kamukubire. N'amukubira mwami bali ku ddembe n'atakwata. Nanga nedda kati kandaba abantu abalala ojja kuddamu ojje ku lwokubiri oluddako. Bwetyo bwe nakomawo olwokubiri olwaddako n'amukubira mwami bali ku ddembe n'akwata. Namugamba nina n'ensonga naye nkusaba ogikandolinge. Make it a fast track issue. Bali ku ddembe akola ngani mu banka olwaleero mwami bali ku ddembe ye executive director in charge of developments ndowooza. Bw'atyo bwe yansindikayo yamubuuza muwe nnamba yo munaayogerezeganya musisinkane koze essebo. Oli n'amuddamu nti gimuwe. Ne bagimpa ne mukubira nampa appointment ne mulaba. Bwe mulaba yanzikiriza okumuwa ebipapula bye nali nnina n'asomamu katono bw'ati. Awe tujja otandika ndowooza tujja giwanvuya naye tusooke tukomewo kati. Ku nsisinkano ye yabali ku ddembe tujja bimanya n'ebirala byonna details eza Archbishop. Awo tujja kujja nazo naye tukomewo wali we twakomye mu kitundu ekyokuna ne standard operating procedures oba guidelines ezigobererwa ng'omuntu afunye ebbanja mu Centenary Bank. Ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi gwali gwa 6 2014 era kye kiseera kye kimu nange we nafunira
ekirowoozo ky'okugula ettaka lino. In fact nali mmaze n'oddigula era ekyaŋŋumya nti recovery processes zibeera ziri direct and clear. Omwami eyali akolanga general manager mu department ya credit bamuyitanga Mwami Lutwama Joseph yawandiika ebbaluwa naffe abakozi gye baatuwaako kopi ng'ebbaluwa eyo yali esoma guidelines for service of demand notices in the recovery of credit facilities in Centenary Bank. Okay, baluwa eno oba internal memorandum yawandiikibwa ennaku z'omwezi 24 omwezi gw'omukaaga omwaka 2014 era yawandiikibwa ng'egenda eri ba branch managers bonna n'abakulira zi loans oba loan department oba loan era yava wa general manager credit naji wako copy head office credit managers subject guidelines for service of demand notices in recovery of credit facilities. We have of recent had court cases against the bank by customers resulting from improper service of Mortgage Act notices. Not only has this frustrated the recovery process, but it has also led to the loan losses. Please find here under guidelines to streamline the process of service of Mortgage Act notices. 1. Notices must conform to the formats earlier on circulated by legal division in regard to form and substance. See copies attached. 2. Notices must clearly bear full names and recent known addresses of the mortgagors. 3. All notices must clearly indicate the requisite time frame as required by the Mortgage Act. This should clearly indicate as to either calendar days or working days depending on the type of notice issued. 4. Branches issuing notices must indicate the description of land and mortgage instruments for purposes of notice of sale, recovery notice. 3. A copy must be served personally to the mortgagors, sureties, guarantors, independent advisor, spouses, and children for purposes of customary land. 5. Branches shall issue and serve these notices upon expiry of the given calendar or working days, and the same shall not be in any way issued and served at the same time. The sequence of notices must be followed. 6. Where the property is a matrimonial home, the mortgager as well as the spouse or spouses must be personally served with the notices. 7. For all cases where there is a guarantor or surety, the branches must ensure that the said guarantor surety is served personally with all the requisite notices before concluding any sale of the mortgaged property. 8. Where the mortgaged property is pledged under powers of attorney, the donor of powers of attorney must be served personally with all the requisite Mortgage Act notices. Netekebwako omukono Joseph Lutwama. Okay. Kati era mu biseera bye bimu wali wayiseddwawo ebbaluwa ezifaanaganirako ddala bwe zityo era nga zongera okukkaatiriza ensonga ya lwaki omuntu yenna eyeewoze mu banka n'asingayo ekyapa ayina okusaavingibwa owulira abenfasayizinga nnyo personally mu buntu ayina okwacknowledginga receipt nti nfunye ebiwandiiko ebimmanja. However, bakimanyi nti bank oba abantu tuba stubborn. Wembeeredde stubborn wonna kibakakatako okulanga oba okuyisa okunteekako omusango abayita mu kkooti
ebeera application banzigulako omusango ne basaaka application okunsavinga. Kati kooti mu mbeera eyo nga mbadde stubborn oba defaulter yenna abadde stubborn eri bank agaana okuzaayo ssente za bank, kooti yeeyina obuyinza okuyisa court order banka eryoka etunde. Kunze byali bitya yadde baali bamanyi bulungi wensula ne communication zonna zaali zikyagenda bulungi mu maaso. Baayagala bankweke ebyali bikolebwa ne baddira ne bafoojingayo email address eraga eyagala ofaanaganamu ng'eyange eri dasech 2002 at yahoo.co.uk. bo mu kubuzaabuza baateekayo non-existent email address bakola yahoo.com ate ne bakistipulatinga bulungi nnyo nti it has been sent, so nga ne mu systems za bank bw'osindika mail n'ebeera nti tetuuse wa recipient, ofuna message, ofuna notification. Ebyo byonna tebaabifaako. Mu banka bwe tuyingira tuyina be tuyita next of kin. Nze nawaayaaba afusaayo maama ne sister wange bonna balina address. Maama alina PO box ziri enkadde ne sister wange naye alina PO box kuba institution mwakolera naye eri credible. Byonna baabigaana ne basalawo bankweke recovery process yaabwe bo nga bwe baayagala kisobole okuba nti kiba benefitingamu oba bo bakibenefitingamu. Nagenda okwekkaanya ng'ettaka bamaze odditunda. Nategeerera ekyasinga okunkakasa nti kati bamaze okwexecutinga buli kimu kye baagala ye pop message eyajja ng'endaga nti bataddeyo ssente. Awo wonna nali mmaze okuba buli omu akola okubuulirako buli omu akola mu bank okuva wansi mu recovery department okutuukira ddala ku MD. Tewali kyakolebwa, n'abaabikola ne babaleka ne bagenda mu maaso n'emivuyo gyabwe. Bwe ngenda okunoonyereza bakola batya okulaba nti kubanga bakugambye ne bwe kiba nti bakuwadde recovery notices waliwo wano ekiwandiiko kye baayongera era kye kimu mu bbaluwa gye baawandiika ng'ennaku z'omwezi 24 ogw'omusanvu 2012 emabega ng'ekomekkereza erina weegamba properties to be auctioned shall be advertised in full color clearly stating all the necessary particulars, giving 30 calendar days notice of immovable properties and 14 working days of notice for movable properties, unless with a written consent of the defaulter. Ako kakulu era bw'otunulira ne kuno nakandalayininga ng'olwo tukyakola unless with the written consent of the defaulter no sale shall be done by private treaty. Eno ya mwaka 2012. Yes, era ewandiikibwa Joseph Lutwama. Bino byonna eno ya 2012 ojjanga tonnafuna na nga sinafuna na loan. Yes. But that is a practice as per the Mortgage Act. Yes, okay. Ya 2012 yawandiikibwa era to all branch managers, heads of loans, regional managers, yali eva wa general manager credit, ate era nga netwalibwako nefulumizibwako kopi eri recovery unit. Yafulumizibwa oba yawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 24 omwezi ogw'omusanvu mwaka 2012. Omulamu oba reference yali recovery of delinquent loans secured by titled land. We have had instances where some branches deviated from the bank's recovery procedure, resulting into delayed action or, in some instances, customer complaints, especially in cases where we have sold our securities.
Please find here under a recap of our recovery procedures. Number 1, a reminder must be issued upon default within the first 7 working days of default, giving the customer 30 calendar days notice within which to settle the amount in arrears. 2, if at expiry of the 30 calendar days notice no response is received, issue a default notice giving the customer 45 working days within which to regularize the account. 3, upon expiry of the 45 working days notice, recall the entire facility, giving the customer 21 working days within which to pay the entire facility, and advising that in the event of failure to pay, the bank shall sell the land tendered as security. 4, upon recall, place recovery with auctioneers or external advocates with instructions to serve notice of sale on the defaulter after the 21 working days in 3 above, and immediately advertise the sale to proceed after 30 calendar days. The notice of sale shall indicate that the sale shall proceed after 21 working days, and copies of this shall be given to the spouse, the surety, if any, and the independent advisor. NB, this runs together with the advertisement period. Auctioneers should be instructed in writing and their acknowledgement of the instructions placed on file. Branches may only use accredited auctioneers, as head office credit will advise from time to time for loans of up to Uganda shillings 15 million. Loans above this shall be referred to head office recovery unit for further recovery. 5, auctioneers are expected to recover within a period of 3 months. It is the branch manager or the head of loans responsibility to enable the auctioneer locate the security as well as manage their performance. The branch managers shall on a monthly basis submit to the regional supervisors and head office recovery unit a report on auctioneer performance. Eno yeraga yava ku Talanta House Entebbe Road we yali atuula omukulu. In cases where the mortgage properties to be auctioned, evaluation must be done where none has been done in the previous 6 months. The bank and not the auctioneers shall instruct one of the accredited valuers to value the property. Please note that Chibanja as well as titled land must be valued. Akom properties to be auctioned shall be advertised in color, clearly stating all the necessary particulars, giving 30 calendar days notice for immovable property and 14 working days notice for movable property. Unless with the written consent of the defaulter, no sale shall be done by private entity. 8, when offers are received, the branch shall recommend to recovery unit whether or not the offer should be accepted. Recovery unit will in turn seek the necessary approvals and communicate the decision to the branch. 9, once recovery actions are issued to auctioneers, only the manager and or the head of loans shall communicate with the auctioneers. Loans rescheduled shall be subject to auctioneers' bill being settled. 10, for all payments to bank approved auctioneers, the branch should be guided by agreement executed between the bank and the auctioneers, as well as verified invoices submitted to the auctioneers. These guidelines take of the Mortgage Act with regard to the requisite notices
that we are required to give to mortgagors. Guidelines for sale of bibanja and movable securities shall follow. Joseph Lutwama n'ateekako omukono. Kino ekiwandiiko kye kyafuluma okusooka kiri kyensoose okukusomera nga kirambika engeri ebirina okugobererwa. Era eno yawandiikibwa nnaku z'omwezi nga 24/7/2012. Era bakulaga nti okujjukiza oba reminder kulina okujjukiza omuntu kulina osooka okukolebwa ennaku z'omwezi nga ennaku z'omwezi oba ennaku 7. Era balina okumuwa oba balina okuwa omuntu eyafuna ebbanja eryo ennaku 3 zalina okubeera nga asasuliramu ebbanja lye. Ennaku 3 ezo bwe ziggwako nga tewali kuddamu oba kubeera nga omuntu oyo asasudde ebbanja, ekiwandiiko kino kyoleka ebimu ku ebyo ebirina okugobererwa abo balina okubeera nga babanja ssente za bank nti oluvannyuma lw'ennaku 3 okuggwako kasitoma bamwongera ennaku endala 45 mwalina okubeera nga asasulira ebbanja. Bwe ziggwako ennaku eza 45 balina okubeera nga era bamuwa ennaku z'omwezi ennaku endala 21 oba 21 mwalina okubeera nga asasulira ebbanja. Bwe ziggwako olwo bagenda mu maaso okubeera nga bawannyondo baba auctioneers ba kooti bagenda mu maaso okubeera nga batandika enteekateeka ez'okubeera nga bagenda mu maaso okutunda security oba omusingo gwe yawaayo. Naye ebyo ebiwandiiko byonna weebiri nga tonnafuna loan. Yes. Era byebyo bank abakulu lwaki tebabigoberera ku looni yo? Siyinza kumanya nsonga lwaki, kuba be bayinza okunnyonnyola ensonga lwaki. Ebyo byali bigobererwa ku balala bonna. Nkikakasa nga ne ku balala bangi tebigobererwa olw'okuba nti abamu munda mu bank naddala abali mu mutendero ogw'amasekkati awo oba bwebawandiise middle management level baba beeyagaliza ebyobugagga bye, oba bya kasitoma w'ebweru oba bya kasitoma wa munda. Waliwo we tusomye nti auctioneer aweebwa omukisa okubangizaako bank. Emitendera banka mweyita okusoosinga auctioneers bano. Auctioneer ateekwa okuba nga ali duly registered. Era mwebiri. Yes, mu byensomyo. Auctioneer ateekwa okuba nga alina practicing license. N'okumufuna obufunyi ayita mu kasengejja nti awandiika okusaba. Tiimu ya corporate services neyita mu basabye omulimu gw'okubangizaako banka basaanidde. Ekibuuzo wano we kiri, oba osobodde okurecruitinga auctioneer akole emirimu ku lwa banka egy'okurikavalinga auctioneer oluvannyuma gwe tukubyemu ebituli nga kubanga wano batulaga nti auctioneer eyakwasibwa omulimu gw'okurikavalinga looni yange okusinziira ku kiwandiiko ekyatuweebwako nga kiva kikyalaga nti ennaku z'omwezi ewa mu chambers eza chief registrar judiciary nga kiraga nti atwine tito oba owa Kengo auctioneers and court bailiff eyagenda maaso okugira eyatunda ettaka lyange olunaku lwe yateeka ssente ku akawunti ate ne registrar lwe yamuwa certificate to practice. Ekibuuzo kiba nkirala nti yafuna atya olukusa? Banka emuwa esinziira mu application yateekamu kiwandiiko ki okuba nti aweebwa olukusa okukola emirimu gya banka? Kino enkizo ennyo kankinyonyola abantu mu profession zonna katugeze nga ekisaawe ky'abannamateeka bafuna practicing license ebakkiriza oba practicing certificate gye bayita PC
ebakkiriza okuwoza emisango mu kkooti zonna era omulamuzi yenna wa ddembe okusaba munnamateeka certificate eyo nga tannabagenda mu maaso wa ddembe alina eddembe okubeera nga agisaba era bweggwako waliwo akabanga akabaweebwa okubeera nga bagenda mu maaso okukola ekyo ebbanga eryo bwe liggwako munnamateeka oyo abeera talina maanyi oba na powers obuyinza obumuweebwa abakulu okubeera nga awozesa ensonga eno eya sseŋŋonzi nga bwe twalabye ekitundu ekyokuna auctioneer omukulu yakola okunoonyereza n'agenda ne mu kkooti afune ebikwata ku auctioneer oba omuntu eyatunda ettaka lye ekyamujja enviri ku mutwe ng'ate kkooti emugamba nti olunaku lwennyini lwe yateeka ssente ezatunda ettaka ezaava mu ttaka ate lwe yafuna certificate naye ng'ate mu kiwandiiko kye nkusomedde kikwoleka nti banka erina emitendera gy'erina okuyitamu omuntu okumuwa omulimu ogwo obuvunaanyizibwa oba okugibangizaako oba okununula ssente kaakati ekitegeeza wano waliwo ekituli nti banka yagenda mu maaso neewa omuntu atayina license mu kaseera ako ataalina eyali takkirizibwa kubeera ng'akola omulimu ogwo. Mwami Wamala, mu ba auctioneers banka beba erina beewandiise abasobola ogiyambako okubanja tebatera kuba bangi ojja kwesanga nga mu Centenary banka yonna bayinza obutawera 100 naye ekindeeta okuba obbebwa omutwe woolemereddwa okuscrutinizinga empapulo okuziyitamu tharare okulaba nti toleeta muntu wa mpewo mu ba auctioneer abatawera 3 tetusobola kwesanga nga ne mu bakozi muli mu ba ghost workers kuba abakozi bo baba bangi nti by error kubanga to error is human twagamanga erale humanum est tetuzuule nga ne mu bakozi mulimu abatalina biwandiiko nga bwe tukizudde nti auctioneer ono talina biwandiiko ekyandeeta okugamba nti nina okunoonyereza ku integrity ya auctioneer ono bye byaddirira ebintu ebyankolwako byandeetera okwebuuza ddala lwaki omuntu asobola okukola ekintu bwe kiti neŋŋenda mu lands ebukalasa mukama mwebaza nti mu kumunyungukamu kwenamunyungukamu mu byokusoma nsobola okwekola private investigations era emisango nze gye mbadde nga nnyingiramu nga gyetaaga ba CID it is always me guiding my CID si kunkolera bintu bya kwarakwara bwe ntuuka ebukalasa nabasaba certified copies of course I used different connections ne CID gwe bankwasa era namugaidinga ku kiki kyenjagala ku bye nazuula mu landiz eyo waliwo consent ebukalasa waliwo kye bayita consent form yeeri gye boogeddeko wano nga bagamba it must be duly signed nakassaako wano mu red ne bagamba unless with the written consent of the defaulter. In that case, I was the defaulter, I admit. No sale shall be done by private treaty. Olw'okuba etteeka lya banka lyali libakakatako okuba nti mbawa consent ate tebaagala mmanye kye baakola ne banzijulizaawo wenna ndisayininze ku consent form yiino osobola ogisomeramu ku bantu banteekerawo ka signature keeko nti nsayininze ne bata describinga na kudescribinga ani asayininze. The Commission of Lands and Surveys, this is land form 6 consent. Okay, application for consent transfer of sublease public land to be submitted in duplicate. Leasehold register volume, folio, the block 189, plot 188, land situated Boa, area 2.024 hectares,
user, residential, the tenure, that is marital, details of land development carried out, nil, tick as appropriate. If leasehold, initial, okay, blah blah, okay, name from name, Sengonzi, okay. We hereby apply for consent under section 22 subsection 5C1 of the Public Lands Act to the transfer sublease of the above premises, and also under section 10 of the decree number 3 of 1975 from Sengonzi David Chigongo, addressing nationality Ugandan, to Sekamate Dan, nationality Ugandan, consideration that is 20 million. Signature of applicant or the advocate. Eno signature si yo. Signature yo si yange. Ate saba wa advocate. Kubanga n'ebiseera ebyo advocate nali nkyakozesa ba legal aid. For the purpose of the Stamps Act Cap 172 and Finance Act number 7 of 1982, I hereby assess the value of property as 20 million. Kino kyakolewa ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2024. Olwo nga bamaze okutunda. Kimanyi Sengonzi nkakasa ntya signature yo inayo wano ku gundi ku ndagamuntu yo. Signature yange ne mu kugula yali efaanagana bweti. Eyo tekyuka. Gy'okozesa ne kati. Nakati gye nkozesa. Tekyuka. Mu biwandiiko byange byonna eyabali eriwa balike bante olaba ndooza ne bwe nali nsayininga nga sinafuna yadde ssente ezo. Eyabali yeeno. Eringa zino ze musayininga basako bujjejje bubiri kantu kali fani. Zino ziringa ze musayininga mu banka bazitateazo batera gye bakola eyo. Initials, yes. Short signature. Eneringa initial. Kati ate ne bweba short signature naina short signature yange ngeri DSK. David Sengonzi Chigongo. Na nabwe njikolamu. Mutemuli yadde di. So consent form bazi kusayininga. Bazi forginga. That is pure forgery. You did consent. I didn't consent. Kubanga singa na consent nga bino tebyandibaddewo. Abakulu ebiwandiiko byennina waliwo wano, yes, the land sale agreement. Original ya sales agreement. Yes. Era signature yo. Etaka millioni ya 25. Bo batunzaaga. 2 nga wayiseewo n'emyaka ena. Ekitasoboka mu ttaka. Ne signature yiye yange wansi. Kuba yino wano David Sengonzi. Kali kaakano. Yes. Yane kuzine na wale endala gy'ondaze. Ziri eno maaso. Yes. Kati we muwulirira nsinga okwesibira ennyo ku bantu abamu. Centenary Bank abakulu baafera. This is forgery. They forged your signature. Bino tebiri mu branch. This is head office. Biri ku head office. Kuwaffe n'aba staff wetulaga. Naye ng'ate mu kugula laba bwe ono ye MD yawandiika. Wolaba nti from 4 ndozo kalaba MD yawandiika ku 4 ne 5 nga wali recommendation. Olwo mbasabye banyongereyo obukadde bwali 3.5 ne babunyima. Okay, it was okay because maybe it was because of the policy. Yes. Naye tusobola ate kutunda way below the purchase price. Teri teeka likikkiriza. Even after 4 years had elapsed. Tekisoboka. Land does not depreciate. It's not a car. This is not a car. It's not a car. Nti nebo gifulumya bondi n'ovugako. Ebyo byonna nandibigumiikiriza ne ngamba okay, probably bakozeemu era emu. Bw'eba ya era emu, you see it n'ogamba no, let that one go. N'ogenda n'ebigenda mu maaso. Laba gwe baateekako nti yaguze. Gwe baateekako nti yaguze Edani Sekamate. Kino nkikakasa nti jjukira mu banka muno eriyo omuntu ajja n'akusaba ssente ng'alinako ebiwandiiko by'alina. N'omugamba ssente z'oyagala oba kategori ya loan gy'oyagala egwa wano, njagala ebiwandiiko ABCD. Probably abamu batera okutendalinga in some documents partially. Kati ono nkiteebereza nti yali ayagala kusaba loan.
eri loans officer omu n'assaayo passport either ne bamurejectinga nga passport nabo bagirabye nti eri expired naye ne bagisigaza mu drawer kati bwe batuuka ate okwagala otransferring ettaka lyange nga baagala bafune we bali kweka kuba nkola y'abayaaye ba banka nti ne bwaba ne ssente okubeera ku record mu Centenary wali obirabyeko mu nkola bwetyo baali babikozeeko kyali kikoleddwako byonna nsinga okwongera okuzuula ensobi zino nga kituuse ku nze kubanga kituuka ku nze nga sinze muntu gw'oyisaamu amaaso nti simanyi kiki kikolebwa nali mmanyi buli kimu kye baba balina okukola kuba I was a senior staff by then omuntu akoze emyaka egisoba mu 5 tabeeranga fresha oba intern experience ebaawo myaka 5 ebaawo mu buli ngeri kujjako ng'omutwe kapuuti tolina kituufu kale nno bino mbisinga byetegereza ku nze nga bibadde bige nalinako bye nalabanga naddala mu recovery process n'ogana naye these methods abakulu bandibanga batuuzawo butuuza passport eri batuuzawo butuuze naye no ono ng'omuntu yagula ettaka ali munda ono staff wa banka yennyini kati babeera n'olaba banzanya emizannyo gino banzanya frustration game baagala giving up at a certain point bwe balaba ng'osiriseemu tokyazza muliro nga balyoka bakijja mmanya gooli jjukira balina connection y'amaanyi nnyo mu buli woolaga nti bw'ogenda mu landizi balinawo be babribinga ne babakolera bye baagala kubanga omuntu ali sensible mu landizi how can you accept an expired passport which document kati fe tuyingira mu mapeera oba kale ebitongole ebirala tosobola ku accessinga mapeera house ng'olina invalid document era omuwala abasikali abo atunulako obutunuzi aba security but your passport your document is expired, we cannot allow you in. Can they go back oleete ebiri valid naye no transferring ettaka lyange ng'osinziira ku expired passport. A passport, moreover, a passport is basically a travel document teryalaga citizenship ya muntu passe kwa ekitwawula nti we are Ugandans ndaga muntu nti bwemba njirina yenkakasa bwemba sirina kano siba munna Uganda okujjako ng'olina by'okukusa by'oyisa okuba passports zifoojingibwa nnyo nazo yadde na zino bisobola okuba mu forgeries. Bwe batyo baateekako Dani Sekamatte nga yazaalibwa ennaku z'omwezi ndoza zaali 1984 mu Gwokubiri nga 17 nga bonajja ozza okuwandiisa simukaadi yo n'ensigaza kopi fotokopi y'endagamuntu kaakati endagamuntu nze wembeera nga njagala okwewola kutegedde bulungi gye emizannyo ne mu banka gye bazannya era omuntu era basigazaako kuba baba ne copies. Yeah, true. Bwe batyo baateekawo Dani Sekamatte. So Dani Sekamatte wamunoonya n'okutuusa olwayo tomufunanga. N'okutuusa olwaleero Dani Sekamatte yabula. Kati ekisinga okuneewuunyisa mu biwandiiko byonna waliwo ennamba oba kuliko ennamba ya Dani Sekamatte weeteekebwa? Waliwo ke bampa kyali ku kiwandiiko ekyali kiraga sales. Yino eyo y'ennamba gye baateekako ng'eya Dani Sekamatte. Bw'ogenda e Bukalasa Land Office yateekayo address nga owa Centenary Bank yateekayo ndooza Centenary Bank address eri 1894 something like that ya 4 digits era yeeriyo teri telefoni namba ne bwonoonyayo. Nsomera ku namba ezo nkonfaminga oba kyendabye kuba ya document ezo nze kati nzijjukira kuba eri 0704 1384 59. Linda katono tulabe. The number you have called is currently switched off. Please try again later. Sorry, the number you have called is currently switched off. Please try again later. Namba eyo twagigezaako nze nalinga kati bweba eri just switched off
kitegeeza Airtel, jjukira Airtel bw'eraba namba eri inactive for some period of time oba myezi 6 oba 3 egireassigning eri omuntu omulala wagikubako ebiseera by'emabega byonna nagezaako gikuba nga njagala okulaba who is this Dan Sekamate ng'egamba the number you are calling is not on the Airtel network, something like that. Ntiteri ku network. Paka lwenjivaako era nemmanya nti kati eno fake. Kiteri mulundi gwe wagikubako neeyitamu. Sigikubangako neeyitamu. Bwe namala ekyo ne nnoonya abaalinga be yakwasa Powers of Anthony be bano simanyi be yayita mu Kibi Center Mwandi Company. Baateekako nabo landline. Nsaba oginsomera kati nnyo 07 eya landline? No, eri 0704 13 84 59 yagenda maaso. Bwe nakuba ku landline ya Mukibi Company nayo nga teyitamu. Awo suspicion yeeyongerera ddala n'obusungu ne bwongera okunkwako abantu bano baagala kunja bya mutima. Kati bingi bye ŋŋenze nga nzuula oluvannyuma lw'okukola ebintu ebyo. Ng'ebiriwa bwe namala okulaba nti Dan Sekamate taliiyo munoonyeza wonna abuze ekisinga okuneewunyisa Kamza address ye baateekako kinti abeerawo nti wa Centenary address bassaako Centenary bw'ogenda e Bukalasa ku address kuliko nti Centenary. bwe wagenda mu lands yes e Bukalasa kuliko nti Centenary nina bwe nabi wembirinako mu bipapula ebimu bye nnina nti abeera ku Centenary wa Centenary ye address ye mbirina nja kuwaamu osikaninge wa Centenary. Dan Sekamate does not exist. Kakati bwe balaba nga ndabika ngenze ensonga nzirinnyako we ngendere wa Ssaabasumba nabo balina eyababagulizaako nga yandaba e Rubaga ku mulembe gwa Kizito Lwanga. No, Vincent ngende wa Ssaabasumba Semwogerere. Information baagifuna kuba wenkugambidde nti Ssaabasumba yaŋŋamba ddayo onookomawo nga mmaze okwogera ne mwami bali ku ddembe. Mu bbanga eryo lyennyini ngenda okulaba abayaaye nga badduse bagenze banteerawo bansindikira ebbaluwa nga baŋŋamba nti State House Land Division empita kiwandiiko ekyo nkirinako wano baŋŋamba nti Land Division yanga bw'okinoonya Sekamate ono ku kyalo chairman yamulabako olinako gundi gy'obaba Sekamate tabeerangako ku kyalo okuggyako nokyeŋŋamba nti bw'oba ogenda okugula ettaka era chairman alina okubaawo wayogerako ne chairman twogera chairman we Waluleeta twogera Sekamate amumanyi era naye agamba tamumanyi wabula ebbaluwa ya gundi yeno kati bwe tumala tunoonyeza jjukira Sekamate nziguddewo olwo omusango gwe wandisuubidde nti Sekamate tumugase ne Centenary Bank tubawaabidde wamu. Centenary Bank yaddamu yawa defense yaayo yadde yali yamantambutambu naye yagiddamu. Twalinda Sekamate naye addemu. Sekamate yabula bwandaba nti ŋŋenze ewa Ssaabasumba yeyo ebbaluwa gye yawandiika. Okay. Ebbaluwa eno eraga State House PO Box 25497 Kampala, Uganda. Okay. Eraga yawandiikibwa ennaku z'omwezi 27 omwezi gwa February omwaka 2026. Mr. Sengonzi David Kigongo, dear sir, naye being a journalist ku bukugu bwe nnina ekisooka font oba ennyukuta is it Cambria? It's Cambria abakozeeko ku secretarial services n'abasomye ebintu bya document ng'oli mukugu. State House si eno gundi yaayo si ye font gyewandiikiramu
ekyokubiri yandibaddeko seal actually ebesukka ku stamp seal oba stamp. Yes. Ate era okay eraga nti reference denial of access and utilization of land comprised on block 189 plot 188 measuring approximately 2.0240 hectares at Boa Bulemezi Rural district. Mr. Sekamatte Dan through his attorney Serwanga Samuel petitioned His Excellency the President of the Republic of Uganda by letter dated 10th January 2026 complaining as follows: that 1, that you were granted a credit facility from Centenary Rural Development Bank Limited PO Box that Kampala of shillings 27,400,000 shillings only on 20th October 2014. That upon default the bank auctioned the property, secured and sold it to the petitioner Mr. Sekamatte Dan through Kengo auctioneers and court bailiffs in 2018, and the property was subsequently transferred to him under instrument number that BUK 179092. That since then you have adamantly denied the rightful own access and utilization of his land and often threatened to harm him and his agents. It is upon that background that he decided to seek for intervention of His Excellency the President for redress, hence this letter. This office is very sensitive about such allegations, bearing in mind the rampant killings characterizing land issues in the whole of Uganda today. In order to resolve the dispute, therefore, there is need to hear your side of the story. Therefore, a meeting has been scheduled to take place on 18th March 2026 noon at the locus ground. Please endeavor to attend without fail. By copy of this letter, the resident district commissioner and the district police commander Luwero are informed and requested to attend the meeting. The LC1 chairperson Waluleta is invited and requested to organize the meeting place for us on the ground. The petitioner should also attend the meeting. Everybody's cooperation will be highly appreciated. Yours faithfully, Karuhanga Anna Abatoni, Assistant Private Secretary to His Excellency the President for Land Department. 1. Katininyo. Enaku z'omwezi 10 zebagamba nti Omukozzi ya complaining kitwali tukyali mu campaigns zaali zinaatera okukomekerezebwa. Kiraga nti ono ya petitioningira president omwaka guno campaign zaali zibulako ennaku ntono nnyo okubeera nga zikomekerezebwa tugende mu kalulu ka bonna. Era kiraga nti ebbaluwa eno yawandiikibwa ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogwokubiri omwaka guno gwennyini 2026. Ontegezeza kino eno ebbaluwa efuluma oluvannyuma lw'okumanya nti ogenze wa Ssaabasumba. Yes. Ogisangawa bagikuwa batya? Nali ndi wange chairman nankubira mbu bakuwadde ebbaluwa wano. Chairman we Waluleeta mbadde nsaba bw'ofuna akadde jangu nayinako byenkola nenze bwe nfuna ebiwandiiko nga bwe bityo bayambuliramu briefly ye kuba naye yali afunyeeko kopi ti eva mu State House. Era Kasa yaŋŋamba nti eva mu State House nanga wulira kati batiisatiisa nze na State House. Ne State House sincerely banenge ndowooza we have the best president. I may to certain extent agree nti we have the best president whereby abantu bamukozesa n'ebyatakoze. Mbu owandiikidde president over such a matter. Ey'obukadde 2. Museveni oli w'amaanyi ojja tufuga naye mbu
ajje ayingire mu nsonga y'aba fraudsters. This is grade 1 magistrate yeyina n'okukola binene. Ye yandibadde ekola ebyo. Ekisinga okwennyamiza nti this is someone gwe baloopye mu kkooti eziri legally known ng'amateeka bwe gagenda n'agaana okugendayo adamantly. Nenga Sekamatte Dani ayogerwako takulabangako. Tandabangako. Alleging anti you that upon default the bank by the way, into Wagana you denied the rightful owner access and utilization of his land and often threatened to harm him and his agents. Ntwala omukisa guno omanyi mwami Wamala ekyandeeta mu mawulire oba mu social media sincerely eno tuli ku kooti y'abantu eno ye tola abantu tulina Supreme Court na bikinaki eno ye kooti lutikko original era I have full confidence nti basobola okulaba ensonga naye ekintu ekirabwa n'ayonka ne bakuyita mu kooti eziri gazetted by the state n'ogaana okugendayo n'osalawo impersonating nti ogenze wa president kyennyamiza. Nze ntwala omukisa guno nga bwe tuli ku kooti lutikko kooti y'abantu nsaba onzikirize empiseewo akalango oyo yenna amanyi Dani Sekamatte wabeera wasula muganda we oba looya we oba agenti we bannange tumunoonya kubanga atubuze kati bwe tutuuka nagenda ew'omukyalo oyo Abatoni butuufu naye nasanga mukyala ebbaluwa bwewagiraba chairman ankubidde nziruse ngenzeeyo navuga neŋŋendayo n'ogifuna nasanga taliiwo chairman mukyala we n'agimpa. Chairman yakutegeeza baani abaagimuwa? Eyambuulira abaagimuwa nentegeera nti be baali ku side ya respondent y'omu Dani Sekamatte. Olw'obutakubwa pressure amazima saagisumululirawo obulenzi navuga nenkomawo e Kampala nengisumululira ewange nengenda okusoma murere nga bw'ogirabye olaga nantunula bwompita ku locus ku ttaka eriri contested. Locus abantu mukitegeera awantu ekintu wetuyinza oga nti oba waddizibwa omusango oba awantu kuttaka mu brief kuttaka oyagala ompite ku site nga ne mu kooti tolinyangayo ejjoogonga eryo nze nkiraba nga contempt of court. Sekamatte takubirangako bw'obeera nga wamugaana okubeera ku ttaka yandibadde chairman ensonga yaziyita mudda chairman mabega teyayita kitakwitangako ensonga kuzituulamu. Sekamatte takubirangako n'okummanya nkakasa andaba bufaananyi obanga naye Sekamatte I think taliyo ne police tekubirangako nti oba waabyo omusango. Ate nze ngenze ku police nembasaba nenkola general inquiry file kikwate kina we kisoboka nsonga kubuuka macho ago gonna chairman LC aba police bonna ensonga eno zituuka ku State House. Nakola philosophy na psychology kati bw'ogenda ewa Karuhanga Anna Abatoni wamulaba? Namulaba nasooka kulaba mutabani oba alinga mutabani omuvubuka akola naye ne mugamba yenze Sengonzi David unaze anti unaze you are eagerly waiting for me. I'm here. They were so shocked ngwa ndoza baali basize ekifaananyi nti ndi muntu eyekweka oba nkola ebikolobero something like that. Ngenda okulaba bonna baali interested abantu baali nga bataano wabasinkanawa bali awo Nakasero ndoza after oba okuva kunira offices side zaawo bwe wati waggulu awo balinawo oluguudo kwe bali ndoza Lumumba ne batuula bampulirize ne mbabuulira confidently mbagamba ne bannange nafunye ebbaluwa yammwe era yino ngirinako akolera president nange nasooka kubeera suspicious nenkuba mu State House main ne tugiteekako ba investigators batokuba mu main ku State House awe Nakasero nagamba we have researched the letter may be authentic however offices zaffe
ezikwatagana n'ebyettaka tulinawo eziri mu ofiisi wano tulinawo eziri mu ofiisi za wano wandigezezzaako okusaakingayo olwo nga abSFC be babinoonyezaako era be bandagira nti genda wano na wano woba osooka otutandikira era kwe kusanga oyo omukyala kati mbadde nkutuukidde wali twatuula ne mbanyonnyola nti nze nannyini ttaka naye lya transferingibwa mu mbeera bweti ebiwandiiko bye bino nti era ensonga ezo ziri mu kkooti era ebiwandiiko bye bino omuntu gwe mwogerako Dani Sekamatte ampise twamunoonya dda n'okumusaavinga twamala kusaba kkooti lukusa ng'atubuze ne tusaayo application tusobole omusaavinga through alternative gundi media era ekiwandiiko kye kino era we gwe gwamusinga tulinda tusasule kuba batugamba costs ziribeera ku main suit omukyala abatoni yatunanaga are you serious kati kwe kugamba omulenzi gwe yali nayo omu you people you must be serious with these people who come pretending the way these people came crying you would think this is the wrong person mbwabagirayo amajambiya bona nebawuliriza ne bambuuza okakasa wali okola mu Centenary kakati Katonda ayamba ku simu yange kwaliko soft copies ne scrolling some copies zenina ne kino kyekiraga nga ninamu appointment letter somewhere musajja mutuufu ne bamukubira oli ne bambuuza bakubirani balina gwe bakubira gwe yawa powers oba ntono oba ye brother we oba ye yaleeta ebbaluwa yaleeta complaint on behalf of the other one nambuuza omanyi bwafaanana nti nange simulabanga naye nange nsindikayo abaana baŋŋamba bugambi naye baŋŋamba musajja muzeeyi kati nti tomufunangako okumulaba face to face mwagendako eweerosi nga bali ku simu naye ng'ali mulawudi tuwuliriza anti tubadde tetunagendayo ko ye erosi yo ebamanyi anti kakati madaamu ebyo oli muganda wange yasinga obikwasaganya ne kati olaba ono nadda ne kati olaba bwe mutukozesa ensobi wajja ogamba mbuno wamwamuyita mwali mumusisinkanyeeko lwaki mutukozese ate olutalo ne lutandika kuyomba nabali kati Katonda nyamba nze ngenda nange ogendayo lawyer wange yali abawandiikidde in response to that letter ng'abategeeza nti no this is in breach of the law client waffe tajja gendayo ku locus kwa teri mu mateeka and you don't have the legal mandate to call him on locus and indeed it was so so temwagendayo tetwagendayo bino ebyekijinga era aba State House mukyala Batoni bambi bwe yakizuya naga no bwe kibeera nga kiri mu mikono gya kooti ngaawo ono ng'ate yagaana n'okujjayo we are very sorry we are just going to let him know gundi wandiika ebbaluwa make sure he receives it by this date wamubuuzaako oba Sekamatte Dani amumanyi wababuuzaako saasobola nali siina bwe nkibabuuza olw'ensonga already ne presence ya Sekamatte yali terabise kubanga yasindika busindisi mutume jukira omulagiro omusigira amala biki bitono paka n'olwale Dani Sekamatte munoonya by all means on a serious note kubanga lwaki tumunoonya bwe tutyo twagala confirminga nti Dani Sekamatte taliyo abakozi ba Centenary mu middle management bebeeguze ebintu by'abantu njaga kugirayo issue y'omwami nabiwulirako era ku mawulire Eric Kiwanuka ndoze Eric Kiwanuka emboozi eyo fa abagikola ya eyagula bamuyita Kabanda abakozi bano mu Centenary bwaleka nga akoze emivuyo ng'egiri ku ttaka lyange bw'ogiraba amanya nti Aleese ateze omutego oguyinza okubackfiringa jjukira etteeka libagaana nti omuntu yenna eri mu position of information to know anything omuntu we relative agent oba advocate
owa staff takkirizibwa kugula kintu kya client. Kaakati bano abayaaye Kabanda kye yakola ku Eric ebiseera ebyo Kabanda ya resigninga. N'amala oba omwaka nga gumu ebiri ng'ali out of Centenary Bank ligale naye n'emabega alese akoze amazambi ag'okubba ettaka ly'omuntu. Era oyo omwami singa yali alina kapasite enoonyereza ebiseera ebyo Kabanda yavaamu mu banka. Bwe yamala okulaba nti ono alabika abivuddeko yakomawo kati ayinza okuba akyalimu mu Centenary nga yadda. Babikola nnyo kati ku kino Sebeyi Mwebesa yadduseeyo, Kyanwati yadduseeyo yaresigninze. Yaresigninze mu bbanga oba mwezi ki? Myaka kati giringa ebiri Okay. ng'avuddeyo. Bombi nga bavuddeyo bakonaivinga. This is done by a team. Kati bavaayo just to retreat naye bagenda babeera basigadde the ears on the ground. Baleka amatu ku ttaka wano bannaabwe bababuulira kituuse wano tekinazza muzigo bakiyita kuzza muzigo. Akati bwe balaba nti gwe munnange tolina ligo capacity tolina ligo maso kugoberera bintu ebyo nga bamugamba kati ne bwokomawo ogenda okulaba gayi nga resurfacinga mu banka naye nga omuntu gwakabizza jjukira bw'ova mu banka oba bw'oba tolina batandisa okutiisatiisa n'ebyokutunda ekintu kyo. You lose focus ne sente zikubula. Kati munnange olw'okuba tobako na bugezi bw'ogenda kuwaaba tomanyi nawo otandikira opaapaala bupaapazi kiwalazima bunga bakomawo kati nga nze kye bagenda okukola babadde balinze mbiveeko ze frustrations. Awo njagala okudda abakulu ekitundu ekyokutaano tugenda kujja n'emboozi ya omukulu ensisinkano yenna Ssaabasumba n'omuntu gye yamusindika n'ebirala naye tuwumbewumbe bwe tuti abakulu bwe balabye programs zino waliwo response yonna. Sinnaba kufunako response kuva mu bank. It is they are accustomed to that. They don't respond or ever. Ne mu correspondences zonna omala banyiga ku kisenge. So I'm not seizing fire paka nfunye obwenkanya. Sina grudge yonna. By the way, I was one of the most loved. Sincerely, I enjoyed. Guys loved me. Banova subordinates. Nedda. Guys loved me. Sign a personal beef. Vendetta yonna. No muntu yenna. Era nabo bakyo yali mukwano gwo nesaawe ntannaba ku. Sinza kitwala nti yali mukwano gwange kuba he was our superior. Naye bwe twasisinkananga yali ammanyi ngera ne bwakusanga oba abadde afuluma bamuvuga afulume nakubira jambo oba nakubira bingi nesaawe eno yadde emboozi zino zakoleddwa bazifulumye kitannaba kubeera nga akutuukira tewali muntu mu banka yakutuukiridde banka yonnyini nothing naye bastaff emabega bagamba fire lemerako babbi bingi ebinyiga abakozi njaga kujja abakozi abakyali mu banka bakuwagira okugenda mu maaso kino fire them sabula kye bagamba ddala mwami wamala otemako otya enkoko amagulu yadde ogenda kugirya n'ogita nti edduke ntegeeza ki mu kino ogoba otya omukozi n'ogamba nti tukikkiriza akoze ensobi zonna whichever type of nsobi he has lost earnings practically ng'agenda okuluzinga earnings okuluzinga omulimu ogwo ng'ayina looni eri ku 8% per annum on reducing balance naye lwafulumye okwawukana naawe gw'omanyi nti gy'agenze takola n'ogamba interest ebadde ku 8 tugifudde 25 oba 24 abadde asasula kitegeeza akakadde ayinza osasula ng'obu oba kamu 8 oba 2 kitundu
depending on the interest which comes just by luck naga oyo tumuweno gye baagala gye bawaafuluma. Nze ndabanga lawyer wange kyakiyita predatory lending nga kiki kyategeeza nti bali mu kutunda gadibe nga alyenga embwa etunda omuzigo nti katumulemeseze ddala tugurabinge properties ze. Yabaffe mu biwandiiko ebindi ensobola okulaga mulimu nti in case of any loss of a job when the loan was insured that money is recoverable through insurance. Era that applies ku bakozi oba aba KCCA, National Water oba public servants. Salary loans. Kase ekitongole kibeera nti kina MOU. Lwaki kuba Centenary Bank? Ate nga batutema ssente batutema ndoza zabanga oba 2% oba 3% mbuza za insurance. Era nga neffe bwe twabanga tukola nga batukubiriza obeera otya n'omuntu mu portfolio yo eyafuna salary loan n'otassaayo requisition for recovery nga ate oyina w'osobola okuyita okurikavaringa ssente ezo through loss of a job. Byonna ebiwandiiko mbirina kufa abakozi nga birala. Eri abakozi nga tumaliriza eri abakozi abafiirwa assets zaabwe ku mulembe gwo be wali nabo nga nabo nti n'essaawa eno bakyakukuluma bangi tobala ekizibu kye tulabye bambi kyendabye nza bold era bwe mba nkoze omusango kuva mu buto amuswa projectic nzija mangu ne ngamba maama nsaba kunsonyiwa taata nsaba kunsonyiwa oba gundi ne kasamba nga nkunyiziza nzikiriza mangu naye ate sitera kwekkiriranya nti nvaayo ku kinnuma. Abakozi baffe bangi kubanga Centenary Bank in all banks yesinza highest employee turnover. Buli mwezi bafuluma nkulayirira mu bafuluma 100 8 oba 75 baba ne loan. Era recovery process yene eri rudimentary eri crude. Centenary Bank whether internal staff or internal client oba external client bweba erikavaringa tekozesa court order tewali yali assigninze consent form. Tewali yali assigninze consent form as per the other document je twasomye. So buli kimba kikolera mu bumenyi bwa mateeka. Kati obo I have to stand out in fight for such things. Kiteri mukozi oba muntu eteza ne bonna abajja okusaba loan. Ne bano bonna njaga kuwayo ekyokulabirako. Omuntu wakati wanku kubanga Kengo auctioneer oyo atwine tito yasemba na researchinga data way yasemba okufuna practicing license mu 2014. Genda ku Google searching list of auctioneers yasemba okulabika mu 2014. But for all those years abadde akolera bank to recover without any practicing license. Mbulira abatulaba n'abatuuliriza. That is a ground enough okusuing a bank. It is enough ground to sue the bank kubanga you are using someone who is not qualified. Kati okwo ino gatta ensonga if you did not sign any consent. I bet Centenary does not use court orders in their recovery process. It is on record. Bo bakozesa rudimentally Obufere ne bakujulizaawo nga bwe bankola kati nze bansanga ndaba ti processes nzima era bino byolaba twogera. I'm opening so many people's eyes. So many people are going to become critical. They are going to become vigilant mu bintu ebibakolwa. So si kumalaga waayo kyapa bano basimanya mpaddeyo ekyapa mbu for safe custody bagenda baba bano basimanya ndi mu diaspora njagala mungulire poloti mugenda gakabaaga awantulege. I swear towa mpisi kuwoza katale
zino mpisi kuolaba bazikola ffe abakozi ababaddeyo betunywa nabo betuwaberanga mu Center Fusion tugenda mu fenna wamu goloza sebeimu ebesa gwe simanyi oba wabeera oba biki bonna tumanyiganye Osiya Charles omu ku bosonga moru ne agamba nti bino bya bulimba these are fake yekangabiriza ne bwona omugamba nti he was once demoted era jagamba nti he was also fake but it has affected him. It is this case that has affected him. Nze kyembuuza akyakola kyoyo. It cannot be fake when I have documents. If it is fake yajja ekitali fake. Emabegako back ebadde issuing statements ku mutimbagano ku stories zino zetuzze tukola. Olowooza lwaki ku stories zetufulumiza bank tenabana kukuwa attention n'okufulumya any public relations statements. Nze bwe nali nsoma ne PR department mu bank lwaki tenaba nze bwe nali nsoma psychology bangamba nga silence means consent. Buli olabanga nga tugambe onenya mwana n'okabuuza wanuunye sukaali ne kakoteka omutwe boluyi nze father wange bwe yaŋŋamba eyanjigiriza psychology boluyi kaba kamunuunye kakati bwe ŋŋamba nti Centenary oli mubbi ne likoteka omutwe bwe boluyi aba yabbye. That's why tonnabalabanga bavaayo. Beatrice is my friend bambi era simuyinaako bbala. With all due respect Beatrice mwagala abaddenga because she is charismatic by nature. Okitegeera yavaayo n'ayogera okubikirira bambi munanga azaala ekibi akikola ki akiwongerera. Naye Beatrice mukwano nkusaba mu keesi yange sooka obeesonyiwe gano mazina ga nkima. Keesi yagimanyiko agimanyi. We have discussed it with her. Naye nkusaba bit gireke nsaba oleete Allen Ayebale ye official PR wa Centenary. Tasirika aleete ebiwandiiko ndeete ebiwandiiko sigenda kuva ku mukutu. Abakulu temuva ku mukutu nammwe katujje n'ekitundu eky'omukaaga kino kibadde kya kutaano. Mu ky'omukaaga tujja kutunuulira yes emboozi ya Bishop bwe yali n'omwami ono eya Joseph bali ku ddembe gye yamusindika Bishop gye yasindika mwami Ssengonzi. Tujja na kutundako steps endala zaatutte industrial court n'ebirala byo bigenze bitya abakulu ba respondinga do they appear biri bitya era how does Centenary Bank respond to court orders oba biragiro bya court? Are they in any way in contempt of court oba waba wenteeseganya do they come ku table bajja ne batuula ne boogerezeganya okulanga bino byonna bigonjoolwa? That is now corporate affairs and public relations. How do they respond to his case in line with industrial court oba ne court oba ne ebitongole bya government ebirala byonna ebirina okuteekateeka ensonga eno okubeera ng'ekomekerezebwa? Kale gwalina emboozi yonna yeekuusa ku bubbi obunyazi n'ebyo byonna ebikubiddwako ebikunyagiddwako si mu Centenary Bank mukka, tulina n'emboozi endala zetukoze eza banks endala. Osobola okututuukirira tulafuubanira okulaba nga tutuusa obwenkanya okuyita mu mawulire gano ge tukola eri bannansi bonna okulaba nga obwenkanya obwerufu amazima gagenda mu maaso okweyoleka munda mu ggwanga mu nsi yaboobwe tubeere nga ffenna twenyumiriza mu ggwanga lino. Kale ojjayita ku nnamba ezo kwolaba Uganda Eyenkya. Neebaza mwenna abavuddeyo ku desiki yaffe sofa mu mboozi gye twakoze gye tukyagenda maaso okukola ya Ssengonzi David. Emboozi abakozi bokka balinga ndowooza abasoba mu 10 already be tulina ate okwogatta ne bakasitoma abalala. So only this story ereesa ate stories oba evuddemu emboozi endala n'abamu ku abo bagenda maaso okukkaatiriza n'okunnyikiza ebigambo bya David Ssengonzi. Waliwo n'omukulu oza yali father, that's what I can remember, naye era yatutuukiridde naye yaferebwa era Centenary Bank. Byonna bijja mukutu gwa Uganda Eyenkya nga mukulu Ssengonzi bw'abategeeza temuva ku mukutu temuva koti ey'abantu koti lutiko. Katujje n'ekitundu eky'omukaaga abakulu. Uganda Eyenkya